Big breaking news coming in. Sukhjinder Randhawa's name emerges as the next Punjab Chief Minister. Well, this name has been proposed from the Congress party, is what we are learning. There is a possibility that Sukhjinder Randhawa then may finally take over as the Chief Minister of Punjab. We are waiting more clarification and more details on that in just a bit from now. But these are sketchy details coming in at this point in time. Of course, ministers are meeting to discuss the situation, and Sukhjinder Singh Randhawa's name has been doing the rounds. It appears that he could be, in fact, perhaps be the next Chief Minister of Punjab. Of course, this in the realm of speculation right now, because we're waiting a confirmation from the Congress party on who they choose as the next Chief Minister of Punjab. What we're hearing is that प्रताप सिंह कैरों जो माजे के थे वो चीफ मिनिस्टर और वो यूनाइटेड पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम ना पंजाबी थे, ना माझा था, ना मालवा था, पर कैप्टन उन्होंने प्रताप सिंह कैरों जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर बने। आज तक लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पंजाब को खड़ा किया, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए और सब कुछ। हमारा काम है कि पंजाब की तरक्की के लिए जो भी बनेगा, पंजाब की तरक्की के लिए बनेगा, पंजाब की खुशहाली के लिए बनेगा, पंजाब की शांति के लिए बनेगा। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरे धड़े नूं सीएम दा चेहरा चुनण लई मेरे धड़े नूं जेकर निगलैक्ट कीता ते फिर मैं इसदा विरोध भी कर सकदा। मैं कैप्टन साहब नूं एक रिक्वेस्ट करनी चाहुंदा कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2002 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। कैबिनेट सारी दोबारा से बनेगी या पुरानी? रंधावा साहब, कैबिनेट वही बनेगी सारी या दोबारा से कुछ शफलिंग होगी? देखो, सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं, 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है, चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना, उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ एक्सेप्ट हुए ने 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है। क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाई कमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा? काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं, पता नहीं किसका होगा, होगा जरूर। कब होगा? मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस से हमेशा स्माइल रही है, कभी भी मेरे फेस के उत्ते स्माइल दो बना नहीं। रंधावा साहब कहते नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना नाम प्रपोज किया है। देखो, सारे करनगे, हर बंदे नूं हक है। नहीं है कि किसी का नाम फाइनल हो चुका है या नहीं है, क्योंकि नाम फाइनल होने च टाइम लग रहा है कि अंदर कुछ
ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। All right, just heard from Sukhjinder Randhawa. He said that there is going to be oath taking of the new chief minister. He said he's not in fact confirming right now that he has been chosen. We'll just go across to Kamaljeet, who's getting us more details. She joins us from Chandigarh. Kamaljeet, I think we are waiting for an official confirmation there that indeed Randhawa is the next chief minister of Punjab. What are you picking up from your sources? Has his name been proposed by the Congress top brass here in the national capital? Well, it does seem that the Congress party has now managed to zero in on Sukhjinder Singh Randhawa. He is currently the jail minister, the minister of prisons. But what is also important is that he's also emerged as a consensus candidate after the Congress party, the AICC observers and Harish Rawat spoke to at least 64 MLAs. There was exchange and that was communicated to the party high command. Now, the final decision has been left to Sonia Gandhi, and in most likelihood, they will go ahead with this particular new name, especially after Ambika Soni, who was emerging as a consensus candidate and was offered the post of the CM, denied it, saying it's the inner call of her. That she cannot simply accept it because her heart won't allow that. So what is important is that a name had to emerge, especially a person who is non-controversial in many ways, because at this point of time, factionalism is something which seems to be disturbing the Congress party. There is not just the Sidhu camp or the captain camp, there are several other camps. For instance, Mr. Jhakar is supposed to have one of those camps. Then there are other people who have lobbies. So this is a time where Congress wants to minimize that kind of damage with the ouster of Captain Amrinder Singh to replace him with somebody who has not only the trust of the High Command but also will be able to keep the flock together of the Congress party. Now, Sukhjinder Singh Randhawa has taken a very safe line, and probably so, till an official announcement is made. But we've been hearing from our sources that decks have been cleared for this particular name. If there is any other name, could just be a surprise candidate, because remember, even as far as names were concerned, there have been lobbies which have been working to and fro. So there seems to be a debate within the Congress party. But as I said, the CLP had earlier put its faith in Sonia Gandhi, who is heading the Congress party and as the president, to take that final decision. But the Congress High Command has taken not just a strong decision, but also feedback from the Congress party. And they have now gone ahead, and the final decision will come in some time. But yes, we are hearing the name of Sukhjinder Singh Randhawa, who's the front running for the CM post. Yes, let's listen to the man himself, Sukhjinder Randhawa. Possibly the next Chief Minister of Punjab. Will get a confirmation from the Congress. That too is expected. He spoke a while ago. Listen in. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ सिर ਦਾ ਤਾਜ ने। गया कि पार्टी हाई कमान ने जो हाई कमान ने हमारे से पूछा, हमने उसका जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया। शपथ ग्रहण का कब होगा अगर रंधावा जी सीएम बन जाते हैं? पहले तो फॉर्मूला सेट हो रहा है। हमें तो खाली सीएम के लिए पूछा था, हमने रंधावा साहब का नाम ले दिया। तकरीबन जिन विधायकों से वार्ता हुई है सबने यही बोला कि रंधावा साहब का नाम ही लिया, तो इसलिए लगता है रंधावा साहब जो सीएम यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ पूरी कांग्रेस हस के मंजूर कर लेगी। लेकिन वड़िंग साहब होना क्या जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। भाई ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 5 ਵਜੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਇਦੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਦਲਿਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,
ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਝੰਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ Okay, there was a hint from Amrinder Singh Raja Waring, who's just spoken. You just heard from him, and he says that there could be a possible representation of other castes as well, but the party just yet has not zeroed down on a name. Kamalji, that was a specific answer to a specific question on whether there are going to be 2 deputy chief ministers or not for the state of Punjab. What are you picking up on that front? Well, caste equations is something which the Congress party is obviously looking at. Now, there seems to be trouble not just at the borders where Pakistan seems to be active, but also, and remember that remark coming in from Captain Amrinder regarding Navjot Sidhu. But what is also important is that there is an ongoing farmer agitation. Now, they have to ensure that if things are not going their way, they at least get the caste equations right. So that is why the name of a Sikh chief minister, and that is what even Ambika Soni pointed out, that there should be a Sikh chief minister. Then there is a big faction where there is obviously a number of Dalits who are going to be addressed, and that is why the 2 deputy CMs that we're talking about will belong to one a Punjabi Hindu as well as a Dalit leader is something that we are hearing of. But this is just at this point of time something which is being speculated at. Because remember, they're coming, they could just be one chief minister and then there could be a cabinet. But here it is where Congress party is trying to get it right. Just months to go and going down to the wire. 4 months to go before the Punjab Assembly elections, and all hell is breaking loose in Congress party. They would want to do some bit of damage control. There seems to be a major factionalism which is happening in Congress party. Now with Navjot Singh Sidhu as a PCC chief, there's also been a speculation that he's been strongly contending and ensuring that his name should be that of the CM candidate. But would he want to be in that period of 4 months is something that is to be also looked into. So various factors, because remember Navjot Singh Sidhu is comparatively new compared to all those old-timer Congress party people. So all these are factors which have to be measured by the Congress party, and since the decision has been left to the party high command, they are not the ones, and remember this is a very stark decision coming down months before the elections. So this time they have to get it right, ensure damage control, ensure that the entire flock is kept together, and whether one wrong decision can actually split the Congress party is something which cannot be ruled out. So that is why the AICC observers are here. There is also Harish Rawat, who's the Punjab in charge. There has been a back and forth which has been done. They've also tried to contain, and remember, they did not antagonize Captain Amrinder Singh, who hit out saying he's been humiliated. So at this point of time, this is the most crucial decision that the High Command will take, especially with Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi's leadership being brought into question, that all this seems to be happening just before elections. So that is why getting that particular name and Sukhjinder Singh Randhawa emerging as the top front runner at this point of time is something sources indicate to India today. All right, Kamaljeet, be with us. We'll just come back to you for more on that. Staying with the crisis in Punjab, the feud with Navjot Singh Sidhu is probably the reason behind Captain Amrinder Singh's ouster just a month before elections. Well, after stepping down, Captain launched an all-out attack on his arch-rival Navjot Singh Sidhu. He is in a mood to not relent and not ready to accept defeat. Well, according to sources, Amrinder is going to be demanding a floor test if Sidhu loyalist is made the Chief Minister of Punjab. Yesterday as well, Captain said he vows to fight Sidhu tooth and nail if Congress makes him the Chief Minister. Captain has also called Sidhu anti-national, dangerous, unstable and incompetent. He's called Sidhu a threat to the country. Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has urged Captain to not take any step that would harm the party. He's also added that the High Command sometimes has had to take decisions in the interest of the party and on the basis of the feedback received from the MLAs and the general people there. Meanwhile, BJP's Prakash Javadekar has levelled serious allegations against Navjot Singh Sidhu after Captain called him anti-national.
Javadekar has demanded the Congress to take stock of these allegations, initiate an inquiry against Navjot Singh Sidhu.